So welcome class 9 students to our course, and this course is based on the book Beste Freunde 1.1. This you are going to use for class 9th as well as for class 10th. So I think by the time when students are in class 9th, your language, your German language, becomes quite a lot of grammar structures are there, right? And it makes you quite equipped to make sentences that you can speak German, you can do normal communications in German, you can make sentences, you can fluently speak sentences, basic sentences. आप present में सब कुछ बोल सकते हो. But what happens when we are learning a language, then it's very important that you know how to make simple sentences, right? Ich bin Sanju, ich wohne in Indien, ich komme aus Indien, ich wohne in Delhi, ich lerne Deutsch, ich unterrichte Deutsch, ich spreche Hindi, English und Deutsch. Same you can do with the other person also. Third person के बारे में भी आप sentence बना सकते हैं, आप communications भी कर सकते हैं. Now you have a structures also, you can also create dialogues. Was möchtest du essen? Was essen Sie heute? Hast du Hunger? Hast du Durst? Yeah, and you can also do a lot of other sentence structures which you have done in 7th and 8th and 9th class. But 9th class you will learn how to connect sentences, right? आप सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर को नहीं कर सकते हैं. हम जैसे इंग्लिश में या हिंदी में जब हम भाषा को बोलते हैं तो हम सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर को रिपीटेटिवली नहीं बोलते हैं. हमें प्रेजेंट आ गया तो हम प्रेजेंट नहीं बोलते, राइट? हम कनेक्ट करते हैं सेंटेंसेस. We make variations of the sentences, right? And these structures are very, very important and very interesting also, because these structures not only in writing but when you speak are also important to be followed. ठीक है? So 9th में we will learn a lot of such structures which help you to make further complicated sentences. Complicated नहीं कहूँगी, but rather than making a simple basic sentences, they are going to teach you the concepts where you can start connecting sentences, giving some other saying things in some other ways. Okay, so this will be 9th. So 9th is fun, right? अभी जितना भी सीख लिया, now you are going to speak and read and write more and more. आपकी understanding ज़्यादा हो गई है भाषा को लेके, right? You are able to understand German better. You are able to make sentences, better sentences now. You can read and understand sentences more now. Okay, so it's a fun time now. So don't treat German or any other foreign language you are learning as one of the subject. We have to do the fill in the blanks. We have to, don't treat this as, as one of the subject which you have to, practice, fill in the blanks and connections and all. Enjoy it. The more you enjoy the language, the more you will, feel like I have learned the concept. Let's write sentences for that. Yeah, उतना ही मजा आएगा. So let's start. I said enough. I explained enough to you. So the first chapter you have in this book is Allein zu Hause, which means alone at home, right? जब भी हम घर पे होते हैं, what do we use? Zu Hause. Wo bist du? For example, ich bin zu Hause. Okay, so that's the chapter we have. And what are we going to do? As I explained you, हम लोग बहुत sentence structure सीखेंगे इसमें. For example, we are going to do when, which is one of the connector. Then we will also learn how to use zu plus infinitive. For example, ich lerne Deutsch nach Deutschland zu fliegen. Yeah? Oder ich lerne Deutsch in Deutschland zu studieren. So we'll learn that. We'll learn während. Während बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका गेनेटिव प्रेपोजिशन भी है, और während हम एज ए कनेक्टर भी यूज करते हैं. देन हाउ टू यूज ich brauche nur ein Buch, ich brauche heute nicht, ich brauche kein. So this structure also we'll understand. And एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट which is present in German only, which is trennbaren Verben. Okay, so let's start the first one.
Entschuldigung. So we are going to do the when structure. When is the Satzverbindung, हम इससे सेंटेंस कनेक्ट करते हैं. अगर जो इंग्लिश में देखा जाए कौन से सेंटेंसेस होते हैं जो हम when से बनाते हैं, these are when in a time frame and when, if in a conditional context. Okay, for example you have sentences: wenn ich mit der Prüfung fertig bin, besuche ich meine Großmutter. यहाँ पे टाइपो एक फेलर है, I'm so sorry for this. So it should be besuche. Yeah, besuche ich meine Großmutter. ये कंडीशन है. जब ये खत्म हो जाएगा, when it will be done, I'll visit my grandmother. Ich schenke meiner Mutter eine Tasche. अब ये सेंटेंस I have made it first. Yeah, when ich genug Geld habe. ये भी एक कंडीशन, जब बहुत पैसे होंगे या इनफ पैसे होंगे, I'll send my mother a purse. So you can start sentence also with when, or you can also start a simple sentence and you can connect it with the condition that when it will be like this. Yeah, Hauptsatz हमारा होता है when we are saying ich besuche meine Mutter. ये dependent नहीं है इस पे. So you have to understand, when we will start doing the Satzverbindung or Satzstruktur Konnektoren, then one needs to understand the difference between Hauptsatz and Nebensatz. Hauptsatz is ich besuche meine Großmutter. It can be a complete sentence on its own, right? It doesn't need to be. Wenn ich mit der Prüfung fertig bin, ये एक Nebensatz है. That means it has to be connected to the main sentence, right? It's a supporting sentence. Okay? So that's why we have Hauptsatz के साथ हम when नहीं लगाते हैं. When हमारा लगता है Nebensatz के साथ. One thing. Context आपको समझ में आ गया. It's when or if. Right? Second thing is that when we are making a sentence with when, as you can see the sentence structure, when के साथ हमारी verb is always going in the end. Yeah, when ich Entschuldigung, wenn ich Deutsch, for example, Unterricht, or you can say wenn ich Deutschunterricht habe, or wenn ich Deutsch lerne ich viel. Okay, wenn ich Deutschunterricht habe, I am not saying that only in this class or German class you learn a lot. Of course everywhere you learn it, but ये एक situation है जब मेरी German class होती है, I learn a lot. ठीक है. So wenn ich Deutschunterricht habe, oder when ich Deutsch spreche, आप कोई भी सिचुएशन लिख सकते हैं. अगेन when से सेंटेंस कर दिया and verb goes at the end. इसके बाद the comma is very important and the next sentence also start with the verb. If I do it other way around, मैं Hauptsatz पहले लिखूं और Nebensatz बाद में लिखूं, ich lerne viel, कब? When ich Deutschunterricht habe. That is my sentence. So बहुत simple है इस sentence को बनाना. Now, what is important is when you have learned the structure, that means when you are writing, when you do email writing, for example, now, or anything you are writing, please use this structure. Okay, I really want that these structures are not only for doing the fill in the blanks kind of an exercises, but when I am explaining a structure, I hope that students are using them when they are writing. Yeah, there are a lot of sentences you can make when you are writing an email. Yeah? Wenn ich in Berlin bin oder wenn ich in Deutschland bin, yeah, werde ich viel auf Deutsch sprechen. We can also say that. Yeah, wenn ich in der Schule bin, spreche ich viel mit den Freunden. Wenn meine Mutter Pizza kocht, finde ich super oder fühle ich mich sehr gut. Ja, wenn ich Geburtstag habe, kocht meine Mutter immer eine Pizza. बहुत सारे sentences हैं. You can simply make them, yeah. और meine Mutter kocht immer Pizza, wenn ich Geburtstag habe. Wenn के साथ हमेशा ये condition है कि हम हमेशा ये चीज़ होती है जब ये इस तरीके का context है. ठीक है? Good. So now let's do some exercise. This is Freischreiben. एक structure है आपके पास. You have to bring the next structure. I'll give one example, but you are free to say anything.
Wenn es regnet, ja, esse ich. esse ich. So this is so typical, सब यही बोलते हैं. So I'm also esse ich Pakoras. Wenn es regnet, höre ich Musik. Wenn es regnet, rufe ich meine Mutter an. Wenn es regnet, vermisse ich meine Familie sehr. Wenn es regnet, lese ich ein Buch. Wenn es regnet, gefällt mir nicht. मुझे अच्छा नहीं लगता. आप ये भी बोल सकते हो. और gefällt mir sehr. Anything you can make, okay? Wenn meine Eltern von Büro spät kommen, what happens? See, this is again. So, schlafe ich nicht. Okay. Or schlafe ich sehr spät. I sleep very late. Or you can say, wenn meine Eltern vom Büro spät kommen, warte ich auf sie. Ja, wenn meine Eltern vom Büro spät kommen, essen wir sehr spät. Wenn meine Eltern vom Büro spät kommen, dann sitzen wir zusammen und sprechen. It can be anything. Wenn ich Prüfung habe, यहाँ पे हमेशा कॉमा लगाना मत भूलिएगा. Wenn ich Prüfung habe, spreche ich immer mit meinen Freunden. Wenn ich Prüfung habe, gehe ich immer zum Tempel. Wenn ich Prüfung habe, schlafe ich viel. Wenn ich Prüfung habe, wiederhole ich immer meine Bücher, lese ich meine Bücher, wiederhole ich von den Büchern oder von den Büchern. Oder wenn ich Prüfung habe, lerne ich viel auf YouTube, for example. Yeah, so you can say anything. Wenn ich Prüfung habe, fühle ich mich nicht so gut. I don't feel so good. Okay, so this is all. Entschuldigung, this is all possible. Or I'll also suggest आप other way round भी sentence बनाइए. Yeah, ich schlafe sehr spät, wenn meine Eltern von Büro spät kommen. That is also possible. अब इसमें हम दोनों को verb से नहीं connect कर रहे हैं. When के साथ हम follow कर रहे हैं rule जिसमें verb end में आएगा, right? Now the last one, verbinden Sie die Sätze mit when. यहाँ पे आपके पास दो sentences हैं जिनको आपको when से connect करना है. You have to see which is my Hauptsatz, which is my Nebensatz. Ich besuche meine Oma. Ich bin in Berlin. Ja, ich bin in Berlin. Ja, wenn ich in Berlin bin, besuche ich meine Oma. जब भी आप होते हो बर्लिन में, आप अपनी ग्रैंडमदर को विजिट करते हैं. Please do these two as a homework. And I completely, I think I request or I want you to make sentences with the situations. Wenn ich meine Mutter anrufe, you can say I don't feel so good. Ja, wenn ich meine Freunde treffe, ja, how do you feel? What do you do? Ja, essen wir immer ein Eis. Okay, wenn ich mit meinem Hund spazieren gehe, then höre ich Musik. Ja? So anything you can make as a structure, but this is how what we are going in 10th class. We will learn how to make even further, not the complicated sentences, but better and better sentences. We are going to learn further and further rules of the language. Yeah. So enjoy learning German. German को again I am saying, किसी भी भाषा को सीखने में उसको बोलने का एक जो everyone has dream that now I am learning the language and I should be able to speak one day, right? Live that dream every day, okay? And practice it. Practice the structure, you'll speak wonderful German. Sie werden sehr gut Deutsch sprechen. An einem Tag werden Sie sehr gut Deutsch sprechen, okay? Alles Gute. Wir sehen uns nächstes Mal in dem nächsten Session. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.